يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بكل الأحبة في شهر الصيام والسلام والمحبة. رمضان رمضان رمضان، هل هلالك جيت نورت في كل مكان. رمضان رمضان رمضان، شهر الخير والقرآن والأحسان. ودايما يا أهلا بكل الشعوب في مصر اللي سحرة جميع القلوب، وفيها لا يمكنها تشعر بغربة. يا أهلا وسهلا بكل الأحبة. رمضان رمضان يا رمضان، شهر مبارك مش عايزينه يعدي أوقات. رمضان رمضان رمضان، شهر كريم وبنستناه من عام لعام. فرصة بتيجي مع رمضان، نبدأ صفحة صوم وعبادة ليل ويا نهار. رمضان على طول دايما مشغول بزبادي وفول على السحور، وخشاف وتمر ساعة الفطار. رمضان رمضان رمضان، حل هلالك جيت نورت في كل مكان. Hi, my name's Ben, and this is my wife. Omema. And we've been visiting Egypt for 7 days now. We've had an opportunity to spend time in Cairo, seeing the pyramids. We went to Aswan and visited sites like We went. Abu Simbel. So we started in Cairo. The first day we went to Giza, saw the Great Pyramids, and we went to Saqqara, went to Memphis, and then we flew to Aswan. The first day in Aswan, we went to the Philae Temple by a motorboat on the Nile, and it was very, very pretty. Everyone was super kind. We had a chance to meet some of the people from the Nubian villages. And then you can talk about Abu Simbel was next. Yep. So we drove to Abu Simbel. It was about a 3.5-4 hour drive just straight through the desert. And that was the two temples we saw there were very grand. Probably one of the highlights of the trip. Enjoyed our entire time here in Egypt. Yes. Egyptian people have fantastic food, especially if you're avoiding the tourist place and going authentic. So one of our favorite things have been going to restaurants where tourists don't go. So we just look them up on the internet, and then when we walk in, people are very surprised because everybody else is Egyptian and we're the only tourists. But the first time we did that, a family sitting next to us that was Egyptian saw that we couldn't read the Arabic menu and asked us to come sit with them so they could help us order, and helped us explain some of the food, let us eat some of their food. And I think that's been one of our favorite parts, is how kind people have been to us and how welcoming they are. One of the beautiful things about the month of Ramadan is that you, as a person who's been blessed by God and have the opportunity to have food, get to feel the pain of others who are not as fortunate or blessed. And you fast for 14 hours during the day from sunrise to sunset, and you don't eat, you don't drink, and it gives you an opportunity to appreciate what you have, appreciate your blessings, while also understanding the pain of those who have less than you. And it's a month where you can appreciate your blessings, but also share some of your blessings with the less fortunate brothers and sisters in the religion of Islam. So I think it's a really beautiful way to appreciate what you have and give back to others.
اهلا وسهلا بحضراتكم في مجموعه محمد بيك ابو الدهب. مع حضراتكم شريف ابراهيم، مفتش اثار في منطقه الازهر الغوري. في البدايه بنحب نتكلم عن مجموعه محمد بيك ابو الدهب بتشتمل على مسجد محمد بيك ابو الدهب والتكيه وسبيل. تعريف بالمنشئ: محمد بيك ابو الدهب هو احد ولاد علي بيك الكبير. علي بيك الكبير اشتراه واهتم بيه اهتمام كبير، ولاه اكتر من منصب في الدوله، ومنهم وظيفه الخازندار اللي هي مسؤول الماليه. بعد كده ولاه منصب امير الجيوش، ومن كتر التقريب ليه زوجوا بنته السيده زليخه. عملوا حفله في الخلعه في القلعه وانصر الذهب على الفقراء، لذلك سمي بابو الدهب. في البدايه احنا موجودين الان في مسجد محمد بيك ابو الدهب. مسجد محمد بيك ابو الدهب مبني على الطراز العثماني، وهو رابع مسجد موجود على الطراز العثماني. اول مسجد سليمان باشا بالقلعه، ثاني مسجد سنان باشا ببولاق، ثالث مسجد الملكه صفيه، ورابع مسجد مبني على الطراز العثماني اللي احنا موجودين فيه حاليا هو مسجد محمد بيك ابو الدهب. المسجد عباره عن قبه مركزيه يحاط بها 3 اروقه تشبه التخطيط العثماني، ومرصعه بالزخارف النباتيه وبعض ايات القران. يتميز المسجد محمد بيك ابو الدهب بالمنبر بتاعه زي ما حضراتكم شايفين، هو محلى بالزخارف النباتيه ومنها اشكال الطبق النجمي، والمحراب في الجزء الجنوبي الشرقي برضو مرصع بالرخام. وبيشتهر المسجد برضو بالمئذنه بتاعته الفريده اللي هي بتتكون من 3 طوابق يعلوها 5 ضلع، وهي شبيهه جدا بمئذنه السلطان الغوري. وملحق بالمجموعه سبيل بيطل على شارع الامام محمد عبده، كان بيستخدم لتسقية المرة. اقتطع الجزء الجنوبي الشرقي لدفن الأمير محمد بيك أبو الدهب، ومدفون برضو فيه السيدة زليخة زوجة محمد بيك أبو الدهب. من ضمن محتويات المسجد دكة المبلغ موجودة بداخل المسجد، وبيحاط بالمسجد عبارة عن 3 أروقة للصلاة. وللمسجد مدخلين رئيسيين، المدخل الرئيسي بيطل على شارع الأزهر، والمدخل الثاني أمام جامع الأزهر. المسجد أنشئ تكملة للطلاب اللي بتدرس في الأزهر، وألحق بالمسجد التكية برضو لدراسة الطلبة المتصوفين اللي بيجوا من الأماكن عشان يدرسوا هنا ويباتوا زي طلبة تكملة للدراسة في جامع الأزهر يعني. Welcome to Egypt. My name is Adnan Raza and I am from Pakistan and living in Dubai. When we heard about the historical places and the ancient city, there is Egypt. And we came here with my colleagues and it was an amazing experience till now. And I will ask all the tourists, if you are coming from around the globe, you must see the wonder of whole globe, which is called the pyramids. It's amazing, mind-blowing, and it's worth full tour in Egypt. If you are not going to pyramids, you don't have to come Egypt. First, you have to go pyramids. It's amazing and super. I will prefer all the tourists to come here and definitely go to pyramids. Then came Salahuddin Ayyubi Mazar, then Khan el-Khili Bazaar. It's amazing. And regarding, of course, you need expense to tour it, but I believe me, it's an inexpensive country.
you don't need much money to came here. It's very inexpensive country. You can afford. This is an affordable trip and worthwhile trip. So guys, from Cairo to my next trip is to Alexandria. Alexandria is also one of the best place, calm and cool place to live here. Over Alexandria, we have some tourist places over there, which is some masjids are there, some kettles are there, some beaches are there. If we are talking about the Ramadan, if you are coming here, Ramadan is one of the best months to visit here because lot of masjids are there, and of course this is a place where we can talk about the Ramadan. If it's a wonderful month to spend on the poor, to realize what the problem they are facing, and how when we are fasting and we realize that what is the purity. When we don't have food, then we realize that we don't have food and what is impacting on others. So in this month you have to fasting, you have to spend on poor, and you have to be good in your attitude, you have to touch yourself, and this is the one of the month which bring us to heaven, to Jannah, and to close to Allah. Thank you. Nowart to Masr. Nowart Masr. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. يا شرقي وغربي وعربي وأوروبي، هشيلك في عيني وأحطك في قلبي، ونركب كاريتا تاخدنا في جولة، واسيبك تعيش حاجات ما تلاقيش مثلها في حتة ولا في أي دولة. ويجري النهار وبعد انتظار في مدفع يقولك ميعاد الفطار، يلم الحبايب وعالم كتار، هتعشق فطارنا وتعشق سهرنا، وتمشي في قلب الشوارع مخايف، وتاكل كنافة وحبة قطايف، وفول على السحور، ونصحى نزور مساجد كنايس معابد قصور. تعالى ورمضان وعيش الطقوس، وافرح ودندن وامسك فانوس، حياتنا جميلة وبسيطة ما صعبة، يا أهلا وسهلا بكل الأحبة. ونورت مصر. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن، الشمعة بتكبر في فانوس أخضر